Good morning, students. So today we are going to discuss about ninth class biology. The important topic already previous I explained you, plasma membrane and its structure. When we kept, how can we prepare the slide of the plasma membrane. Now some more important characteristic feature, let us know that about plasma membrane. So when the cell, whenever a cell we kept in a salt solution. So for example, so this is the imagine, and I will clearly show you. And so this is the petri dish. Imagine this is total salt water. So when we leave a cell in this, so cell wall, it has again a plasma membrane. So what's happened when we kept in a salt solution this cell, what happened, whatever water present in the cell is comes out from when we kept a cell into the salt water. Why? Because the salt water is high concentration, inside the cell low concentration, so immediately water moves from cell to surrounding. When the water is leaves from the cell, the plasma membrane will be shrink. So when automatically what happen, cytoplasm will be shrink. Here there clearly given. So it results in the shrinking of the cytoplasm along with the cell membrane. సో ఎప్పుడైతే మనము సెల్ని సాల్ట్ వాటర్లో పెట్టినప్పుడు ఆ సెల్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ కూడా మొత్తం కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. బయటికి వెళ్ళిపోవడం వలన ఆ సైటోప్లాజం బయటికి అంటే మొత్తం దగ్గర కావడం వలన ఏమవుతుంది అంటే ఆ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ కూడా లేక సెల్ మెంబ్రేన్ కూడా దగ్గరకు అవుతుంది, కొంచెంచుకోపోతుంది అన్నమాట. సో ఈ విధంగా the outer boundary of the colored area is actually cell membrane or plasma membrane, so which becomes separated from the cell wall. సో మనం ఈజీగా దాన్ని సపరేట్ చేయవచ్చు. సో however we can observe the structure of cell membrane only through an electron microscope. Cell membrane is flexible and is made up of mainly lipids and protein. This point you have to remember. Plasma membrane or cell membrane is made up of by the protein or lipids. In animals, the cell membrane is the outermost layer of the cell that separates cytoplasm from the external environment. This is also known as plasma membrane. So because of in animal cell there is no cell wall. So this is the animal cell, imagine. So there is no cell wall, so that only plasma membrane is the outer layer. Imagine this is the plasma membrane, it is the outer layer. So because of in animal cell there is no cell wall, only plasma membrane, it is the outermost layer. This is the cell membrane. Determines the cell membrane. Here the cell membrane defines the shape and size of the cell. The cell membrane
it determines the shape and size of the cell and encloses the cytoplasm and protect it from the external environment. For example, this is the external environment, and inside the cytoplasm liquid part is protected by the plasma membrane. This is the plasma membrane. So this is the plasma membrane. Plasma membrane is protects the in cytoplasm so that it gives a shape and size to the cell. This is you have to keep in your mind. And the internal environment of the cell is different from that of outside. Inside a cell, one finds a very specific composition of various substances which maintain balance. So this is also most important. The cell membrane plays a crucial role in maintaining this balance. So this is also you have to most important. It maintain the balance of the cell. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ది సెల్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేను సెల్ లోపలికి అవసరం ఉండేటివి పంపిస్తుంది, అవసరం లేనిది పంపేదన్నమాట. అదేవిధంగా సెల్లో ఏర్పడిన వేస్ట్ మెటీరియల్ని బయటికి పంపిస్తుంది. ఈ విధంగా చేయడం వలన సెల్ అనేది ఖచ్చితంగా సర్వైవ్ అవుతుంది, మరి బ్యాలెన్స్గా ఉంటుంది. వేస్ట్ మెటీరియల్ ఎక్కువ కాకుండా, ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఎక్కువ కాకుండా ఈక్వల్గా ఉండే విధంగా అవుతుందన్నమాట. సో నెక్స్ట్ హియర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Let us will make you understand clearly. Here what's happening, any substance entering or leaving the cell can do only through this membrane. సో ఏదైనా ఒక పదార్థం సెల్ లోపలికి వెళ్ళాలన్నా, సెల్ నుంచి బయటికి రావాలన్నా ఖచ్చితంగా ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ ద గేట్వే to allow the materials from outside to into the cell, from cell to outside. So and also it is exchange the substance through cell membrane takes place very selectively. So it will be select materials which is important to the cell, then only it allow. So wanted material only it allow, unwanted material it will not allow. So the characteristic feature of the membrane is enabled to it control the exchange of substances between the cell and external environment. You will learn more about, we have the chapter that is fourth chapter we have plasma membrane. Let us study that one, but here until then you have to keep in your mind.